everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ha-ha. Oh, 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 oh. Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. You are welcome to another edition of Legal Hour with BWF Solicitors. My name is Magneti. I believe definitely you join us from now until 11. And the education that we have for you today, be it family law, immigration, litigation, and even Ghanaian law, you definitely have something to take home. Mr. Ankrankra bi a otie mi anope yi me ma onyina akwaba ebe ye dwumedi a ye di ba efiade bia ye legal hour so mediane manyeti na megidi se obeka ye ho na sa dwumedi ani adehyen obenya wo chefa wom se ne ebe ya ye bewie program fitisisi be up to no ba kon 11 yes yes obenya wo de efri mu na wonso odi ato abrabo ho sa ne ye no sa ne ye hwe no se unya ba so a mesre enidie mu bomodiana fa what fre wadamfo bi fre wonu bi fre odofo bi se ombra na edwumedie mre aso nonsa embeka ye ho na yemfa nkyerɛkyerɛ no emma amansan bomodia oba so anso like the page, share the page, and afin so comment ne nso hia yem papa se ne be hu ba bia wo hwɛ oh to me comment cry you can even just say you are watching from baby a wo no eno nso eboa ye papa ene ye wadwumedie bebre a ye de brɛ mu na me gidi eba busuasɛm. One of the law aspect na ya de bia ye hwɛ no family law na family law nso de ahoye baby a very very sensitive na mom answer na meba be yi sa topic na ye beka ho edi no metwa me ho sima na me ba nso a me introduce me resource person ene me ne wo ho na de dwumedi na ahya ase enti metwa me ho sima mesrɛ mo ma mo nkɔ baby a mo ntwa me ba. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will,
the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Mesa ama mo nyinaa akɔ aba BWF Solicitors, your trusted partners. And this month, breast cancer awareness. Ye nyinaa ye create this awareness. Emma titru yemma. Emma nso nya breast cancer dem. Nanso no onya ball breast cancer pe na yenim se eyo oba yare. This month, to is your na yen created that awareness. Emma or bibia or baby uncrankran bia said sayare no edaso ewo ho na mom nyoman kiti bi wo ho a obetumi aya obesi hu anokwan na impo se wo kwa konye bi mpo a eno nso nyoman kiti bi wo ho a obetumi aye na wehu ne ntem yesi if it's been able to detect at the early stages na utumi esi anokwan enti nyoma ye kyerɛkyerɛ se ne ebe ya se empo ebi na ya eba beye wa obehu ne ntem na odi akoma doctor na o GP na odi beko hospital na yetumi esi ano ntem. Breast cancer o statistics a na kyerɛ se eku etitru pa wo kroma almost every day more than percentage bi eku nipa na yehu ne ntem de a ya na etumi esi anokwan. Enti this month nyina yebebe bia no yebeka ho asem kakra se ne ebe ya yede beto ho na yebeye ahyensidu ana se ye ni beda ho ema saa yare ebia na ebi mba wabusu mu da enti won kan po se bibi saa ewo ho na mo ye create awareness saa bibi no ewo ho no ebe ma wa hye wo ho so no da woni so se ne ebe ya
ebi eba obehu ano ntam na wesi ano kwan enti madam ase se wasa adjoin ne ye onya ba so adodo na aba so na mesremo ba so a mombo mode anhye program no emma ye mede ntia emma obi biara o waba anope a o hwe yen se ye wia nso ba bia o wa mede ntia kese oho emre no mede echia wo etumenso a sara na medaso de ntia kese efi BWF Legal our studio ha de mane o ba bia o bia megide se oba a we ne beso ene den na ye woka ene nsem bebre na atwebu na me ndi kan introduce topic no ne me ne se yeah, yeah, sorry, no. Yeah, na in sem AC. So, especially the beginning of this month, yeah, October 2023, nyoma bebre asisa wonyimu na opotoka se mbeka se update bia abestini anase abba this month, no. Mesre ya sister ba kum yen so sister yen lawyer ma me ba ko pe na ombe chreche update ne kakra ni so sima kakra bi na afe ye free sa update na yakoye main top because update no ene na Kenya ye na ma ye piti preko pe on say BBAC eba no ye bebo hu deru na esi nso a ne akachro say esi enti me invite ya ma me lawyer Eunice me ma wakwaba anopei me ma wakwaba very special morning to you pacho me ma wa Kenya na odi nchi akese ametiefo ene ahwefo na afi de yedi nkomodie no asoso ewo ho no Rachel, so my I hope say oh yeah. adom kwa me ho ye papa me da se With se the wo so Nyame ye de Nyame sa adom. sa Nti etiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ yɛn either on Facebook anaasɛ YouTube. I hope sɛ Nyame adom mo ho yɛ. Yɛda mo ase sɛ ɛnnɛ da yi moabɛka yɛn nsa a mo ne yɛn redi dwumadie yi. I hope sɛ biribia bɔkɔɔ ɛna biribia so ɛnam n'akwan so. Sɛ nyama yɛkaeɛ no every week anaasɛ every time biara home office foɔ no ɛde nhyehyɛeɛ bi ɛtoto hɔ nti as the time goes on we will just give you a few of the updates na yɛama yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn no ehu deɛ ɛrekɔ. yo lawyer Eunice medasi bio na ankrankra bi a wasa adwen ne ye mesrɛ mo ani de share ne de hia me pa o me nua be ma foster nya me nhyira share ne de hia me papa me nua na adwuma nya me nhyira me nua akosi anya me nhyira ankrankra bi a waba so mesrɛ mo ani de mu ya ye ma me secretary papa bi Sandra Fraser o si share mesrɛ mo nhyɛ program no na nkɔ chichichichi na na obenya wo de wo especially warefo ye ka family law e ba family law de ya na me ni je ho tu isan say abrabo na no ani family uyi family free abrabo bi eni obio ente ya na mra ewo abrabo mo no ewo family mo no ehia papa so keep sharing, keep liking the page and keep spreading the good news ema nkrofo so na omunye benhwe yo lawyer mesa atwe obio minim say na wo twe update bi aba na mema osima na watutu bi egu hom e de amaye yenim say home office de especially cost of living ya epeja no ho den ama obia edi ebobo home office de ose on tido oni ose se ne etie bia wo ho kire wo ho nkire wo wara wo beba ukoye nkrom Ghana we have a place called Domiabra udomia na uba wo nkyere wa onsore nko na home office ho akoye omo ho se udomia na omo de anya se udomia uta me kra a ubeba esanse omo no plan yo ma bebre mo nti so mo ka omo ho a obi ansi omo se eno ase cost of living bo aye de nyoma bibia akosro even upe kra enso omo ahyeda atu omani asi enso se woyɛ dan a wobɛba enti sika bia wo ho akyere wo ne nti no wobɛkɔ akɔpa aba na ɛno asɛ no mututu nneɛma mu rough fees bia yɛsɛ de bia ka ho na ɛba ne sɛn nti wode kyerɛ yɛn kakra na card update man gye mfiri wa na home office mo de me ne ɔmo wɔ ntɔkwa enti update bɛ ɛna aba despite Ah, whatever is going on ɔkyerɛ yɛn of kakra course. And see, on Wednesday, which was the 4th of October, and a home office for no etutu or fees, no. uh-huh As they said, no, I think this was like
2 months ago say omo beto omo fees nim into na ya ho de rule say omo beto omo fees no omo beto omo fees no into as of Wednesday this week 4th of October and omo to omo fees nim. I know say those on the family route specifically, they are not going to be affected much because application fee, is the same. But when it comes to the immigration health surcharge, yeah, na him says, okay, application will chrome her, which is not indefinite leave to remain. Obetuya sa immigration health surcharge. In say no sano, na previously, it was £624 a year, but to say no almost they about £1,035 a year. So we are Kolansoa. It was previously 470 and almost about £770 a year. Into since I was so quiet 2.5 IHS and ever cost more than £2,500 for just the one application now obey so I know say in a bit more, of course they'll be thinking, why that massive jump from 624 to 1035 a day? And that is because say at strikes and for almost a juma within the health sector no almost pay rise into saa sika no ɛna government n'aka sɛ ɔmo de bɛ increase nkurɔfoɔ pay rise no nti of course it's not just for them to increase it for increasing sake but almost say ɔmo de ɛɛyɛ nneɛma nneɛma bi because of the strike health workers no ɔmo yɛ no nti they will use that money for that purpose nti na ɔmo increase uh, immigration health surcharge no obviously sanya omo no application fees no it's just increased by at least 20% for most applications whether you are making student visa renewal and answer oh yeah skilled worker application whatever application you are making no and no they've slightly increased or more fees no to reflect their omo can say omo no into of course I know dear you will be able to look at all the fees even on the .gov.uk website as time goes on. And then secondly, this week no so I know say in who what yeah Facebook no so updates in regards to yeah migration advisory committee. Into migration advisory committee in almost advise government and the parliament in regards to yeah immigration and in brana yeah they to and they give advice is and suggestions and they review nyama ɛɛkokɔ so no. They don't necessarily form any law and I said they don't implement anything but omuma advice keke. And so this week, as of 3rd of October, the Omo review and answer reports by in regards to yeah shortage occupation list. In say no sano na Omo ka say I in him say shortage occupation list no employers no able to me ahwɛ so aka say sɛ edwuma wei ɛwɔ shortage occupation list no so na yɛka sɛ saa edwuma wei no yɛhia nkurɔfoɔ paa because of edwuma no a ɔmo yɛ no a then it means sɛ it has to be something that employers will be able to get nkurɔfoɔ na ɔmo hia no from outside the UK because it's such a demanding area. In Senono Sano, the employers usually have the advantage of also having paid sa nkurɔfoɔ omo ebano a lower rate than what they would usually pay in the normal labor market. And I say in the normal market sense, say ebia me a meyɛ construction worker, say yɛtua me ka 30,000 a year a, ebia nipa na yɛde no eba no
they will have the advantage of being paid 80% less. The employer will have that advantage because he would not have to pay that 30,000. He can pay 20% less than what the normal contractor will be paid. Into shortage occupation list no omo person government no a review sa list no senya ebe employers no will not take advantage of employees who will be coming to work within that area. And so almost say as much as possible no the list should be removed saying omo share jobs are in for ehia dodoɔ no a and then they can then say mo hia nkurɔfoɔ wei a ɛndeɛ mobɛtumi afa saa nkurɔfoɔ wei aba and the amount a wotua ɔmo ka no currently no government threshold no ɛyɛ 26,200 nti sɛ wopɛ sɛ wode obi ba a they will say it has to be at the job market rate or at least 26,200 a year salary. Of course, most employers may not be able to pay somebody who is a care worker, for instance, or somebody who is a social worker that amount within a year, especially because of the training they have to give and yama yama ɛsɛ ɔmo yɛ before nipa korɔ no bɛyɛ fully integrated into the UK system. Because especially when you're coming from outside the UK, you are not conversant with system na ɛwɔ hanom and yama ɛkokɔ so. Until they will have to retrain you and obviously bring you up to par with nkurɔfoɔ na wɔyɛ adwuma within the sector or UK no. And so most employers will not be able to pay that amount. But if for any reason no, they have to bring in those people no, then the government, the advisory group no has recommended said then they should do it at a discounted rate of the 26,200 rather than saying say they'll pay them 80% less, 20% less of the job market rate no. Into they need to obviously look into and no so saying at least employee na and as a social worker and as a care worker no will also get the same benefits of working within the UK. And obviously they know say there's a lot of should I say disparities going on within the health and care sector, The prep. and almost say they are going to look into um, monies that are being charged and all of that Mm. later on in their reports in December. Nti ɛno no deɛ ɔmo anhyɛ da mbie mu ɛwɔ saa review wei mu but ɔmo bɛka ho asɛm ɛwɔ ɔmo December review no na ɔmo akyerɛ government deɛ ɔmo so ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛde ba. Nti let's hope and pray say the government will take on board the salary levels now almost person will introduce it and then at least both employee and employer will both enjoy the benefits of working here in the UK. Joe, Lawyer Eunice, medasi ye, wacheche mu, neche se nyoma na, omo, advisory committee no, nsema omo aka no, na yese omo, eyi bi efri occupation list ni mu na emu, health and social care ne de, omo nka ho hwe, omo yi emfri mu, omo nim se still demanding, ewo honum pa, ma demand ewo honum pa for workers no still. Ɛno da krom pɛ sɛ yɛbɛfa ɛno nkwa topic na yɛaka ho yɛdɔre mu yie ɛsiane sɛ nsɛm te sɛ sɛnea ɔmo ahwɛ ɔmo si December de review aba sika a ɛwɔ mu ne neɛ ɔmo employers ne tua workers ne ka ne neɛ also ɔmo yɛ ebi mu akɔyɛ sɛ slave trade bi saa no in fact wotete ebi mu stories a ɛyɛ a na ɛyɛ ase fam obisa sɛ adan na ɔsɛ ɛba ne saa na kyerɛ sɛ wokɔyɛ adwuma ama obi a sɛbi wo ho abɔ ho so anaa nsɛm pii adeɛ yi ba nsɛm pii ɛwom na mmom ɛyɛ me de pii sɛ committee advisory for yi say ɔmɛyɛ den ɔmɛ
tenase na omo ne omo ahwehwe mu no na December omo de omo review aba ye nyina ye be hwe sa review no na ye hu ne ye be ye ne de ato anamo lo Eunice me da wasi biom ye mre no ekọ kakra na ene me ba be introduce ye topic na nka pese mbisa onsemfo bi wo nyoma na wa akeka no but things say ne wa explaining nyina is really self explanatory say ne be ya obi tie dia obehu the insight of it enti yenko yenim na ene no ye kofa asem bia ba ene se yaba family ye ka family nso a yenim se family die ehia ye ankasa family when it comes to family law na na me di kan se family ya abrabo a wubo nyina ebusua enti se ebusua nsem amba mu die a na je se abrabo no nka ho na eba family law nso a very sensitive very dynamic area na I think say no so the most expensive area of legal aspect who ka edos ye enti se woto anamon bi e wo family law mo a ana bibia family law no banta na o se obehwe obeya ahwe ye no ato anamon ni ye na sebi usika anko she enti yenhwe ene topic ya kofa be yate insema ekoso in fact me cry bi abeda me nim se say at the school o ma fa me counselor by force as I said they be na me explaining things in terms of legal and I'm say ampo legal ma ye nyina ya dane pocket lawyers by force enti bibia na me dey aba emra ne say bibia na me say emra ne afi de o me na de wo ye lawyer na so it's a good feeling trust me it's a good feeling na ye beka say can my child be taken away to another country by the other parent without my permission? I didn't know ye kasa. Yenim sensem pi eba ne abusua asem a. Se busua mu ya chechepe ene okunu ne oyere ana oyere ne okunu ana papa ne o maame na nsem abọ mu ntem. So mo konyo mo ntokwa bi na omo oku a na omo de nkwala na aye obi bi si Santa Cross omo de omo aye Sophie na omo de cross aware ni mu se mpenimfo no maware mwanya masem a enkwala ne de nise nkankwala no omo bem even in shisha wo ebusua ye family mpo a ye ka a man and a wife ana se oyere ne okunu ebusua eda ho ana emra eda ho ma oyere ne okunu enhwe nkwala hwe mu no se oyere ne okunu mumu tete kra sa ade na wo ho se sa na momfa so emfa nhwe nkwala na eni se breki nso be hu a na we si say obi kra to me de ka ne kunu ana de ka na yere se wo me ma wo hu me nkwala ne da me wa oni na wo yo obi kra nso ka se obese nkwala no obese maame no ana papa no obese omo poto enti nkwala no kra mpo hu omo maame ano papa na omo fere na omo tete esanse ne other parent no aka afa maame na papa no ho nti when it comes to family law I mean say mo na mo ye expert ena mebisa me ne me kunu me ne me yere ete ho na enkwala wo ye ntem enkwala na wo ye ntem no eyobia asede oyere asede wom okunu asede wom ena ye kambo mu nso amomienu nso nyina asede wom na obehu anan bia etitiye all this issue comes when there is a separation whether divorce separation living apart ne nyina eye momo achiche na momo chiche a o se nkwala no nso ye nko chiche mu ana I said ne Solomon si akofa King Solomon okofa sikan ache nkwala akwala mu mienu na ode ba akwa ma obi na ode ba akwa ma obi no sa na o si ye da bi o enti no lawyer Eunice mene mi yire mene mi kunu ye mu atete enkwala na ewo mu no we beka sese me de ne kame me mfa wo nkyere ebi kura obehu a na me de omo etu kwan without telling the other parent na emra wo ho sa emra e wo ho sa pache ne tete ye as US point explaining no maybe sansemfo akakra e wo ho enti pacho chere yen kakra ansa na mabem. Okay, I know. So what tries to mu kakra in terms of the family life and the fact say awofo ewo omumba na omo betumi aseparate afa nkola no in terms of the fact say omuntem atete no
mm, Of course, when it comes to family life, saying is the basis of society. mhm, Bibi a yɛbɛyɛ biara no comes from family. mhm, Nti nteteyɛ a nkɔla no nso ɛbɛyɛ no, ɛno mhm. nso ɛyɛ bibi a court no ɔmo hwɛ pam because they believe sɛ nkɔla no ɛbɛyɛ yie a ɛyɛ nteteyɛ a ɔmo Mm. bɛnya efiri ɔmo awofoɔ no hɔ. Nti Okay, those things are called parental responsibilities. I good. mean, wote whichever city anaasɛ country a wote mu a yɛnim sɛ awofoɔ deɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wobɛtumi ahwɛ wo ba nti yɛfrɛ biribi physical development, Mhm, wobɛtumi ahwɛ ɔmo emotional development, wobɛtumi ahwɛ ɔmo educational development nti nneɛma bi sei no, of course or physical development. So it's not just the fact that omo beto ntade they are share no, but mhm, also the fact that they will provide you with accommodation where you will live. Baby akwala no so ebetna no so na some ebedro it involves the fact that when it comes to nyama akwala no so ebe hiana eduane nsuo they will be able to provide those basic needs for akwala no so mm, educational needs obviously ɛsɛ wotumi ɛma akwadaa no kɔ school when they reach a school age nti of course when na wɔbɛhwɛ school na ɛbɛyɛ ama akwadaa no na watumi akɔ saa school no for instance anaasɛ sɛ ohia mboa because of other disabilities a ɔwɔ no a you'll be able to provide those other extra curricular activities anaasɛ sessions for the child as well. And when it comes to their emotional development, of course, they will go through certain things in life, and you are supposed to make them know, say, it will build their character up. Until when they are feeling sad, you say, okay, yes, you're feeling sad now, but you can't remain sad forever. And so mm, you are guiding them and you're grooming them as to how they should develop as children. In Senono Sano, as awofo biara nim sɛ ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ ebinom ɛyɛ ne yie paa ebinom nso sometimes ɔmo nim nti ɛyɛ sɛ ɔmo ɛkyerɛ ɔmo sɛnea yɛbɛtumi atete nkɔlaa and then of course you have people who don't even want to do it whatsoever nti yɛn nyinaa yɛnim sɛ whichever category you fall into no you try and be the best parents that you can to ɔba no a wawo no. And when it comes to the fact, say, more ntɛm tete asawofoɔ no a it becomes very difficult for akwadaa no because believe it or not sɛ akwadaa no nim sɛ me maame ne me papa ɔmo te bom da bi a mekɔ fie a mehu me maame ne me papa sɛ mehu me maame ne me papa koraa mpo no a menim sɛ mboa wei na me papa de ma me anaasɛ mboa wei na me maame de ma me mo mmienu no nyinaa ntumi nyɛ the same thing nso nkwadaa no deɛ ɔmo nim paa ɔmo hwɛ nneɛma nti ɔmo nim paa sɛ sei ne sei na me papa yɛ ɛna sei ne sei na me maame nso ɛyɛ and when it comes to the fact sɛ because awofoɔ no ntɛm no atete ne nti then it means sɛ ɛbaako ɛbɛfiri fie and that will also mean sɛ nneɛma a wɔyɛ ma akwadaa no wɔntumi nyɛ the same thing ɛmma akwadaa no anaasɛ nkwadaa no bio and that also affects the child psychologically as well nti most of the time no the courts are trying to look at how best nkwadaa no wɔn needs ne wɔn interest no will be met sɛnea ɛmfa so much disruption ɛmba within the children's lives because at the end of the day no so ɔmo ho nkɔla no interest as paramount because at the end of the day ɛyɛ ɔmo na sɛ ɔmo hwɛ nti sɛ wohwɛ yɛn brand no mu a around section 8 of the children's act ɛno no ɛka nsɛm ɛfa yɛ child arrangement orders any prohibited steps orders any specific issue orders anything to do with children no is in the children's act nti ɛno no saa no
most of the time no say awofo no epese omo the best way they can um get things done without having to go too much into yeah can I say fighting and then being argumentative. They usually will resort to the courts because ABA almost try mediation or mediation and said that they Mm. couldn't agree on specific things because before we call courts no na say utumi extra court ne say why try mediation no anye adwuma ama mo nti say mutumi enya resolution no with the court nti the court is seen as a last resort to the fact say mutumi empene enyema so. And so once you have given the court the confirmation say mo try mediation anye ye mediator na sign them off nti ɛno no ɛna mode ɛreba abɛhu court no sɛnea at least court no nso ɛbɛboa mo na moatumi amake certain orders that will be seen as formal nti ɛno saa no wonim sɛ wobu na court no nso find ways to enforce those orders on you as well. Okay, la Eunice mpacho hold on ho ma me. Enti eno saa no baby aye do court orders yi. Enti no eba ne saa na me baby sa nsem mie no. Edi important ewo mu sa aware no mu atete enti but nkwala wo. Nkwala ne hwe omo responsibility ema awofo no ho ne ye hwe. Sesi a court asem abem because some try to resolve issue na nye ye no mo de akosue court. Enti one yem so ede mpɔtee na betumi abenti a awofo baako betumi akɔgye saa court orders yi sɛ ɔmpɛ sɛ ne kunu ana ne yere ebehu nkwalaa na nampo yɛmfa mmara nto so mmara mu a obetumi de ehu nkwalaa one ɛno ne one ɛna afei nso no obetumi nso so ayɛ saa anaa mpatwa sɛ menim sɛ wate question na first Okay. no deɛ nneɛma pɔte na ebesi because me ne me kunu wɔ hɔ me ne me yere wɔ hɔ na nsɛm aba yɛn ntɛm nkwalaa wɔ mu bibia nkyerɛ sɛ mentumi hu nkwalaa no anaa bibia nkyerɛ sɛ sɛ me ma no yɛ mo atete nti na kyerɛ sɛ nkwalaa nso me ne ɔmo atete anaa enti no first question is sɛ ɛdeɛ na betumi abanti a awofoɔ baako betumi agyina so aka sɛ memma wo hu nkwalaa ne biom anaa mpo sɛ mekɔ court akɔgye order sɛnea ɛbɛyɛ a ɛwɔ mmerɛ a wobɛtumi de abɛhwɛ nkwalaa na sɛ anampo sɛ wontumi mpo nhwɛ mo biom ɛna second one so saa awofoɔ no ɔwɔ saa tumi no can one of the parents ne nso so ɛbɛkɔ akɔgye saa tumi ne sɛ ɔmma court ne ma ne tumi sɛ awofoɔ baako no entumi nhwɛ ne ma no anaa yɛnhyehyɛ mmara ntom abra obetumi ahwɛ nkwalaa no batwa sɛ wate ne ase de a sɛ made ne frizi producer sɛ obetumi asesa menim frizi kakra but na mecha ne sɛ awofoɔ no de ɔmo ntem atete sɛ ɛyɛ ntɔkwa sɛ yɛ sikasɛm wentwi whatever no saa ntem tete no emu aba na ɛba yɛ nso nkwalaa wɔ ɛna mo awofoɔ no mo responsibility ɛsɛ ne lawyer Eunice kan yɛ no ɛyɛ mo ahyɛdeɛ ɛyɛ mo edusuadeɛ yes your responsibility sɛ sɛ mo hwɛ nkwalaa no even Child Convention Act ne bi kra ɛkyerɛ sɛ akwalaa no ohia wei ohia sɛ yɛwɔ physical adeɛ yɛwɔ emotional adeɛ yɛwɔ educational adeɛ yɛwɔ even spiritual adeɛ a ɛyɛ awofoɔ no mo asɛdeɛ sɛ mo mfa ma nkwalaa no sesi amumu atete momo tete ye no magya nkwalaa no wɔ middle baako otwe baako so otwe yo embia na akodi baako nsɛm na ɛdeɛ na besi nti a baako na akodi ne nsɛm na ɔbɛka sɛ mempɛ sɛ adeɛ esi nti me gyina so aka sɛ memma wo mbɛhwɛ nkwalaa ne bio mekɔ court akɔgye order say untumi ehu nkwala obehu omukra obehu omudakro afe one day pe obehu the whole year obehu om one day and a second question nso say ayembia sa awofo no obetumi so ayesa na because social man ka ware no de mo na montem atete
na nkwalaa no deɛ nkɛmfa ɔmo ho nti deɛ na ebesi nti a baako betumi anya saa sɛ miisi wo ho kwan na ontumi nhwɛ nkwalaa no biom nti sɛ wɔte me ase di ampakyɛ wobɛtumi akyekyere mu kakra. Patrol you. See, when it comes to our and I say in Kofa, Omoya Wofa, Omosho Mumbano, of Mm, course, in Yama to me to say between one them, it could mm, be disagreements, it could be the fact that they've gone through some form of abuse, it could be the fact that they've just decided said their relationship no longer works for them. It's almost person almost separated mm, regardless of the reason, no, saying mhm. no, it shouldn't affect nkwala no. But most of the time, no, Mhm, the disagreements and answer abuse and answer GNC almost term no etete no comes between the couple and then nkwala no. And say, let's say for instance, yeah, because of domestic abuse now, term dear, then mhm. of course the other parents will not want nkwalaa no to go to the other side because That's ọmọ say of course say na wode yɛ me and then na wode bɛyɛ nkwalaa no nti me ma wonhu nkwalaa no kora mpo na ayɛ asɛm good. and Mhm, I can say because of the fact say mehu say we disagree on a lot of things including the values of how we bring up our children into there's no way a mama nkwala no abehu because I don't believe that what they be papa bi abɛhyɛ wɔn tirim nti there's no way a metumi ama nkwala no abɛtena wɔ hɔ anaasɛ wobɛtumi ahwɛ wɔn and so because of saa nsɛm no a ɛwɔ ɔmo ntam no nti it also affects nkɔlaa no a mmenka ne sɛ ɔmo nyɛ hwee and most of the time no sɛ ɛba ne saa the other parents na only contact no ɔno ɛna ɛbɛyɛ application to the court sɛ ɔpɛ sɛ court no ɛma ɛho eh, should I say ɛho mbara sɛnea ɔbɛtumi ahwɛ nkɔlaa no because sɛ ebi a maame ne se mema wo mbɛhu nkɔlaa no ɛndɛ ɔkyena ntumi mbɛhu ɔmo mm, ɛndeɛ deɛ wobɛyɛ biara no wodeɛ fa me kɔkɔt koraa mpo memba me ɛnyɛ ade a wobɛhu akwalaa no ɛndɛ ne ɔkyena most of the time no sɛ ɛba ne saa the court will obviously enforce say wo maame no a wo so mpɛ sɛ wobɛba no koraa mpo no sɛ wotumi ba court because it will be a contempt of court for court to send you a court order na wontumi ɛmba there have even been cases that I've dealt with nipa korɔ no ɛnnim maame no address ɔnnim baabi a ɔte koraa mpo ɛno ane sɛ ɔnnim ne din and then roughly remembers date of birth mm, but ɔnnim ne contact details ɔnnim address the court is able to have a search done to find out all these details and they will obviously send a letter to you to find out whether you've been told say wo kunu no ɛpɛ sɛ ohu akwadaa no anaasɛ nkwadaa no and they will instruct you as to the hearing dates and time a ɛyɛ sɛ woba court so if you don't turn up definitely no later on it will be seen as a contempt of court and also a offense and the court will always have Kafkas, which is social workers for no doing a report on you any the other parents any akolana and ase nkolano to see if there has been any issues. And to mm. say, well, there has been domestic violence, and they will investigate to see if there has been domestic violence. So Yes. we'll see you have disagreements in terms of values. They will obviously do some investigations to find out how true will allegations are not saying yamana wo kano ah see as much as a one person or court no the court also has a duty to let Kafkas advise them as to what the issues really are and then how they can move forward senya at least ankoye say parents baako na wahyehyɛ nneɛma ato hɔ a ɔmpɛ sɛ the other parents no ɛbɛnya ho kwan koraa nti the court process is done in such a way say at least biribi a ɛwɔ hɔnom biara no ɛbɛpie na ɔmo bɛhu sɛnea mobɛtumi moving forward nti sɛ for instance nsɛm asisi mu kwan mu a then it shouldn't affect the children going forward
But if there are some real issues to say domestic violence, na omu nimpa say ebe affect in Kolano in terms of their bringing up there, then the courts will also know how to deal with it. Either say omu bema other parents so direct contact and also omu bema no indirect contact depending on what the abuse is. If it's physical abuse, there usually there's no way our parents no will be given direct contact because omu nim de odebeye nkwala no nti say indirect contact and their friend nkwala no and I say send the omo letters and messages nkwa untumi enkwahwe omo nti bibisa also ewo Mm. ho. Yeah. Okay. Eunice meda si ye wakyerɛkyerɛ mu asese a yɛhu domestic abuse ne deɛ ha adwen papapapapapapa ebi koraa yɛde in fact ebi mu nso yɛ nneɔma nti no ɛyɛ sɛ yɛhu wei deɛ menkae obi yaw na saa na obi ɔne ne kunu saa ɛte nkwadaa yi ani afi kakra mfi kɛseɛ beefi kakra na ohun sɛ papa yi sɛ na ne ba panyin a ɔbaa wɔ mu no ɔne ne hyehyɛ hɔ oh. Mmarima no bi sɛ bio bi mu nso deɛ ɛyɛ ana menti ɔmo ase o sɛ yɛ dɛn o sɛ yɛ dɛn na ɛha ɔmo ɛna maame nso fɛre o maame fɛre sɛ ɔbɛka nti ekyire afi adeɛ no yɛ ne pusu ɛna ɔne ɔsɛ ɔne papa ne gyae ɔne ne gyae na nso saa yareɛ wɔ enim sɛ onim sɛ papa yi adedwuma a odi ɔsɛ o kyerɛ authority ɔfɛre sɛ yɛ society bɛka sɛ wo kunu na ɔno a ne ba saa stigma ne nti no ɔde adeɛ no hyɛ ne ho ara ma adeɛ no explode yɛ afei deɛ na akwalaa no abɛsoro akwalaa no a ɔno ne maame no a ne papa no a ɔne ne yɛ saa na nka ɔno mmom ɔsɛ odwane because ɛyɛ abuse no afei deɛ akwalaa no bɛsoro because biribi abɛyɛ ne dɛ na afei ɔno ne maame ba abɛtwe ma nso ɛnyɛ no ne ɛka but because of saa domestic abuse ne ade nti na maame kɔfa a wei baeɛ na lɔya ne sisi a no yɛnhwɛ sisi a yɛn mo atete nkwalaa no wɔ baako nkyɛn nti ɛwɔ mu a weitumi kɔhwɛ wei kakra anaa nkwalaa no ɛbɔ ɔmo nkyɛn ɛkɔ baako nkyɛn kɔ spend some time nti saa agreement no ebi a na ɛwɔ hɔ anaasɛ court ama order nti biribi saa ɛwɔ hɔ na ayɛmbia aba ne saa no ɔwofoɔ baako no ɔbɛtumi fiti prɛko pɛ ɔsesa nkwalaa no nyinaa kɔ holiday without awofoɔ no baako permission because court na ma order say yɛn nyinaa yɛ responsibility ma obi a neglect ne deɛ obi anya na afim obi anya ne deɛ na obi a yɛ ne deɛ pɛpɛɛpɛ can one of the parents take the children to holiday without ɔbaako permission na sɛ baako no nso hu sɛ biribi saa na esi a ɛdɛn na obetumi ayɛ afa ho Nti sɛnea wokaeɛ no sɛ court no ɛma order usually no ɔmo bɛkyerɛ sɛ ebi akwadaa no ɔbɛtumi atena ebi a ne maame nkyɛn but ɔbɛtumi akɔ ne papa nkyɛn ebi a every weekend anaasɛ every holiday break bia no ɔbɛtumi akɔ ne papa nkyɛn of saa course sɛ mo sɛ mo kɔ holiday a nkwadaa no deɛ they always look forward to holidays mo nti pɛ sɛ papa sɛ akwadaa no te ne maame hɔ koraa mpo no koraa a ɔmobɛka kyerɛ ɔpapa sɛ ebi a me ne mame ɛrekɔ holiday nti mame no ankasa no nso ɛyɛ sɛ ɔka kyerɛ papa no sɛ me ne akwadaa no ɛrekɔ holiday yɛkɔ one month bi yɛbɛba saa date wei because menim sɛ court order ne sɛ ɛyɛ sɛ wo spend holidays with them but me nso mebuki holiday ama ɔmo nti mepɛ sɛ me ne ɔmo kɔ. It could be said the other parents will say, so, okay, for Omoko because Musumi ye Juma so wait to me omo alcohol holiday naba. And I say oh wait to me I can say, oh, 1 month there were too much. Nanka for Omo 2 weeks be na most time ember back na at least men spending holiday ni be with with Omo. them Yes. mm. Of course, that's a discussion that is worth having because obviously for a whole month, oh, Kolano, and he has every right to say, why don't you go for that 2 weeks? Now, at least some ba na me so many on why you be kakra. And Mm. that's obviously understandable. Mm. Ekobane say, Mhm. the other parents, like I say, oh, mean say their work, Mhm. when the court order has been written and it states clearly say
papa no na ɛsɛ ɔne nkwalaa no wɔ hɔ during the holiday na, Mm. then of course it means sɛ maame no ɛmpɛ sɛ ɔbɛdi their court Court no, no. and that becomes an issue. Okay. And so it could be the other way round. It could be say, okay, Papa no so ewo holiday plans for Nkolano. Wakache Nkolano say because court told and say I should spend the holidays with you, With you. Nancy. Mhm. So me book it ticket Mhm. and more air call a Mhm. get away be war Yeah. Mm. Bahamas. See, Mm. you better back in a month's time. See, Mhm. you ever call beginning of holiday now, you back ending of mo holiday. Yeah. Ɛbɛtumi ayɛ sɛ maame no ɛmpene so saa sɛ ɔmo bɛkɔ Ah. for Sa. that long Sa. period of time because ɔnhu nkɔlaa no. And ebia maame no nso suro sɛ Oh. nkɔlaa no ɔmo Mm. kɔ a ɔmo nsan ba back. Okay. And Mhm. Mhm. if that is the case, obviously most of the time because of the way omu awofo no anim omo ho no, there Uh-huh. will be some form of interaction where, for instance, papa no betumi aka say, oh, me ne nkwala no kwa I don't think say ye say yes I achieve back because we show be fufuro and Uh-huh. I know say saa nimpa no will be a good mother to nkwala no. Bibi Sano, of course, the Yeah. mother has every right to report it to the police. Say, I Mm. believe say me kunu no de nkwala no call holiday a ɔmfa wɔn back. Yeah. Into saa na ɛteɛ deɛ they will have to look at the evidence that you have, which Mm. shows that there is that real possibility say or the nkwala no kɔ a ɔmfa wɔn nsan ba back bio, and Mm. that's where usually I always advise awofo no sɛ mo kɔgye saa child arrangement order na Mhm. also request for a prohibited steps order. Into they will put in within the order ne say ebia say papa Mr. A and on nkɔla no kɔ holiday he's only allowed to take them on holiday for 20 days and Yes. no more. And I Mm. say he's only allowed to take them on holiday for Mm. 40 days and no more. Okay. Into bibi saa no sɛ nipa korɔ no de nkɔla no kɔ holiday na ɔboro saa time period na you have Mhm. every right to report it to the police and the police can obviously deal with that situation because it is Mhm. also seen as child abduction into and also a criminal offense which carries a Mhm. prison sentence into you have to make sure say oh kwaje sa order bi saa na na say child arrangement order you will also have those prohibited steps orders which will prevent the other parent from taking specific steps and also will prevent the other parent from committing such offenses in the first place. Into enono sano, then if of course it happens said the other parent has broken that of we know in Brana order anymore, then they will go ahead and say we can enforce it because Children's Act also Emma Hawkins say the court can enforce another order on the parents are webu sa order anymore and I say they can obviously report it to the police for the police to also take action and most of the time police phone also they may have contacts with other countries where they will inform them that say and so Mm. more information regarding sa nipa way any nkwala way ana and then they can try and get back to you in terms of information in regards to what has happened to nkwala no. So it's very very important say at least so unim senya nipa netia then you have these things put in place even before the court grants the final order because that's the whole point of you going through the process. So when one kana BBC na o kind saying and I know said some of the time because of our phone also needing the children for let's say applications they will obviously want the child to have contact with them and so therefore they want to make sure say mamefo no will not take the child away ebi mu koraa mpo etumi ma akwadaa no kɔdi
3 years, 4 years, it will fee answer na at kolana asanya back to the UK because mama no edwin say ebia obi enu ho a obehwe mo eno so ye so oye adwuma nti me koja akola no wo fie me mama hwe no for about 3 years bia na me san de na back and see things like that has to be agreed by both parties and yes say mama no sorry ya pe me ba nti me de na ekọ odu school age na me de na san back bio and sisa most of the time it has to be agreed between both parties. Senya at least so obi crampo per se original kola no so ede bibi crampo na with me aye sa application also. Nti as much as possible it has to be agreed senya omumie no so ebenya akwenja omodo betumi ahwe akola no so. Yo, Lawyer Eunice, wacheche mu ama na ye me de yie. Dodo na maba so no mesrɛ mo ani die mo. Mon share program ne ma me why. Mon share na mon comment ne nso hia me. Wo de on ka hwe kra, ka say hi keke na me ho say wo so aka bibi a kyerɛ me why. Ehia me yie. Dwumedi a ye ka sa fe no adwane ana fe no abeto ye nso either on Facebook, YouTube, BW Radio listening to us. This is Legal Hour BWF Solicitors now. Your host Amitia no manyanate. And then can my children be taken away to another country without the other parents' permission? And no na ye can you say ba zemsem say a wo for ni bebre obeka so be ma ni ho ehyi kra ana oba ni ho ehyi ntino or the nkwala no ko holidays on country no nene yɛsuasua sɛ mmara ɛda bibia ho mmara ɛyɛ wo na wawo mo de wo na wo hwɛ mo de nso mmara ɛma ho kwan ana ɛma ho kwan sɛ yɛ certain things enti sɛ ba ne sɛ di a na yɛ this education na no ehu sɛ ne be a onkoto mmara na ohu ɛnkɔkyere ho especially those of parents na ɔmomo atete na nkwala no ɛwɔ faako nti ewo mu a na the other parent no aba before mo na ɔde ɔmokɔ nti ɛno na ye discuss na ne lawyer Eunice abecheche mu say emra na eda ho no ana o say udi because ba ne say court ama order ana yes ama order say bomode na nkwala no embia o ma be de wo nchen eya awofo ne baako emre say ana o holidays no to me ba wo nchen emre say ana even every month no to me spend 2 weekends e wo nchen na sa order no eda mo so a o say mudi so pepepe na moment ka say embia 2 weeks na eda me hwe me no makohye oba foforo na me feel say sa oba no obetumi ahwe me mba ne yie dia ma me ntisi a me de me mba ne ko holiday me hu anse no wanka nche awofo baako no wo nso awo ne nkwala na mba ene nsem bebre na lawyer ache mu say ebetumi a info oba baako na obema no betumi a report say wo abdoti nkwala no enti no ebeye nsem bebre eno nso de eba na criminal nsem ene de bata ho say wotumi eje nkwala no call without the permission of the other parent. Nti eno na ye ka eda so a ye ka ho asem. Ti bomodia na share na memfa ncha kese emma dodo na omaba so ni nyina mo nyina me damaso foster nyame nhira o na na agiman me ni mo nyina nche ama mo dada Margaret edu mensa tili mo nyina mo bomodia share na akosa yes free legal education na ye mama Helena Akiumi or say good morning, stay blessed for your dedication and help to educate the community. Mama Akiumi nyame nhira yada si bebre ye nua ba Sandra Fraser so de need dem beto say good morning ladies anopo be from ladies ana metimu ya me do very day me dey I love good vibes who ade no I say good morning fellow viewers and please share join as you join we appreciate your support but more than share program sansona ya ye nua ba papa bi dogas adom or say hello lawyer Eunice Emanyanate hello lawyer hello Dorcas yete on catch me did say abrabo no kuso pepepepepepe wo ho sanso na yam nya ba kon Margaret Edu Mensa Auntie Maggie etisen wo ho Auntie Maggie or see please kindly share just say share oh na
or body day room into mobile and share program. If it's not educative, nobody will ask you to share. But because the benefit are in a free educational platform is in no and I bass wa de bia ye ka say won kwa memfe ndi na bomode ana share na enko sans na look Collins and so by the question be e by okay me wi me question e there but maybe sa look a question e there film or say how many days can I depend on my British child to get a stay? Oh, in the make us say, okay, child now make us say is to do with the topic, but she Eunice, where they may so that you know, yeah, make us and I try and so see how many days can I depend on my British child to get a stay in UK here as a stepfather who didn't have stay in the UK. And look, question or the betu no na lawyer Eunice Emma and boy na fe yento aso. Maybe a telephone lines no within the few minutes maybe. Until lawyer Eunice, yes. The look question, no. I would say that in terms of being a stepfather, no. First of all, no, akola no enye oba inti I'm assuming say one akola ne mame ena etse ena wo hwe akola no nso. Inti sa na etse dia usually it's not dependent on days a wo hwe akola no. Nanka endie nkrofo bebro bimo, but it's more to do with relationship and as a parental responsibility now what Emma Akolano into say o say one akolane mame ete moya partners now also wo hwe akolane bi no say ultimately say yes akolane de o mame krampo ekọ ejuma na so opie krampo me na me hwe no me na me ma na aduane di me dware no me hwe baby are all connecting yama yama. But it is more to do with inyama with me from official sources. Mama bet me a troll letter, but when it's from official sources like school and I said GPA, they are more likely to take it on board because za and Crawford we know try draw Emma what it is, what they will put there into say a GP and now Akolano wa register and say ordinary kwa they want to see a letter from the GP to say be I would down more records no so and answer on any bar appointments and I say your schooler they want to know say would down more records so be I would akola neighbor school and answer over parents evening and answer over peki akola app. So they want to see those kind of letters just so that they know say ampa who play sa active role no in a Kolalen life. It is not about the number of days per se, but it's about the parental relationship pa one akolano ewo. Joe, Eunice, a bedas or ho. It's a one after from baby telephone lines, no, at the atom, senior bear, also bet to me afre. Now we be sharp question. It could be sending a canana, or baby somewhere near a ho, but any no so to say any abema Luke Collins, the obey to be some question. Be a lawyer Eunice, dear, me say, what that crown nobody put, now be son. Obey ya, no pay the amount. And to Bomodiana Fresh 0208123116 or 0739920848. There is another WhatsApp number. Please, it's just WhatsApp only. Men no. WhatsApp, but over to me so a voice note. Oko WhatsApp icon is one. Now I click it. Now we just note under 2 minutes. And also to me abo the amount. Na lawyer Eunice you are no ewo hono. Nti saa na tie. Yo, Eunice, your first question topic here ye kan ye nua minim so your bema or so your bow because one can it. But I see I say sisi ano one ne menkan kakra na say na matro no yes. One ne yire no omomo atete na ekoba ne say entity no what say oba no ne timu eka no kakra. Because ne timu ka no na che say wenya say depression, say anxiety, say you can sense all these mental health related issue kitenkiti a ebeba be say bipolar say whatever it is still to do with mental health. Na osuro say
enkwala no ekọ maame no ho a maame no betumi aye bibi because initially no before aware no mo tete ne ade no minim so obema na ekọ report to oba no as mental because ne enti eba ne sa no omomo ntete na omo kontokwa ne ade no oba no ye senka oku ne ho obema eja no yes obema eja no ntinka oku ne ho enti enomo na sisi a yede ato ne so se owo mental issue na we na obama ne si osuro se ayembia se enkola ne beko ne ho a osuro se mbia na bibi akosi enti no oba na ya papa isi oma ohun nkwala na nkwala no enko ne nchen eya na maame ne pese nkwala ne be stay oni nkwala ne nko a but obema na ya to the extent say de bia no o se ono ewo ho se nkwala ne be call okra ono ti hobi maame ne nso ho papa yi a na ne yare na ba nsem wo ho irade nsem wo ho obisa se ede no betumi aya afa ho because on pese nkwala no ebekọ maame no ho osuro se bibi be yom enti maame obetumi di ade ya court ana mpaucho. Okay, see, first of all, in regards to mama no, Mhm. then HSL or was that depression, then HSL was that mental illness. Is Mhm. it just something that or no when who are ordering say ye issue emano and now say it is been diagnosed into or no edra efa sa for no more depressed and now so more go through those anxiety issues or whatever it is that all Mhm. feminine. And if it is something that has been medically detected there, then Mhm. obviously they would know the extent to which on mental illness and as a mental condition or able to me alcohol. And if she's saying for some reason no ebia say onen kola no wɔ hɔ she doesn't feel that way ne mental condition no is stable into whenever for instance onen kola no wɔ hɔ no there's nothing that will push her to be mentally unstable because abia it could be say the fact that she's isolated from them causes her to be depressed. It Mhm. could be say maybe the fact that all year long hours when a dream doesn't help with all of what she's going through. And Mhm. see, there must be something that would trigger that mental state of Mhm. mind. And if, for instance, no, it is something that is obviously there. And say, I have a client on also suffer from schizophrenia. And so no there on yeah is there, but on no no. And it doesn't push her to harm her children in Mhm. any way. And Mhm. see, it could be say when the children are there, it doesn't affect her in Mhm. any way to obviously negatively affect in Colano. And Mhm. so obviously, like I said, Kafkas will obviously have to do their report. So Report. emotional medical Mhm. evidence, no who say, and yeah, dear, mamma no, or baby, I am Colana dear. Then she can go ahead and um, go through the courts for a child arrangement order. Say mediation na in Juma, then obviously she can go through the courts. But if they are able to come to some form of informal agreement, saying on also be to me and Kolane dia, then Mhm. that will also help because of course I believe say it's not all mental conditions that will affect children negatively because Mhm. Nkolano so who are they are also able to support the The parents in a parent, way. yeah. Yes, in see, they can definitely go to the court for a Mhm. child arrangement order if it doesn't really affect them negatively. Yeah. Asɛm o aware bia na ebusua bia ne mo nsɛm when so Mm. see please good morning lawyer, good morning Magneti. Please, if I was previously married to a British citizen and we have divorced but we have British child living with me, okay, I as mother, what general document letter can I obtain from court
or my child's father so that I can travel with him all the time without consulting the father for consent. Say no one I can or say I don't want to be contact or say I don't want to be contact the father all time when traveling. Oh, okay. Na just minim say what me kyerɛ mu kakra na yɛte saa de a nea ɔpɛ ayɛ ne sɛ nyɛ sɛ da biara obetu kwan a te sɛ wakɔbɔ papa no amanneɛ da biara ɔne ɔmo bɛkɔ baabi a wakɔ obi nso wɔ hɔ agya ɔpɛ sɛ ne holidays ne bi ɛyɛ private kakra so ohun adeɛ no nti obisa sɛ deɛn document anaa deɛn na ɔsɛ onya na watumi ayɛ saa deɛ na nyɛ da biara na obetu kwan a ɔsɛ ɔkɔbɔ papa yi amanneɛ na Eunice bibi saa wɔ hɔ. Unfortunately, say only akolano na only no to kwan dia, you have to inform the other parent, even if there is no court order, and it's just an informal arrangement. Ah, only Mm, papa no work na mm, because akolano is involved. No, you yeah. have to inform them to let them know, and that's one of the things that make us say when ɛtete ɔmo ntɛm a they forget say because of akwadaa na ɛwɔ ɔmo ntɛm no nti it Mm, is one of the most important things that you brought into this world nti mm, regardless of the fact say yes me ne papa wei yɛn ntɛm atete yɛn ni hɔ biom because of that child you have to inform them. Like I mm, won't na walk there, then of course you can keep it private. You don't have to let the other parents know. But say mm, when a kolano na there, then you have to let the other parents know because the whole point is such that they will know the whereabouts of a kolano. Senya mm, BBC omunim say na kolano or ne mame say mm, nti the BBC and the minim say mm, Akolano is safe and I say mm, Akolano is also in trouble. And see, it's good to inform the other parents because the prohibited steps of the crampon on the beto order no so no mhm, will tell the parents that is taking the child away and they say what the Akolano ko crampona you have to inform the other parents so that you both agree and take the child to whichever destination a wɔn pɛ sɛ wɔkɔ. mm. Linus, me da so ho na funny thing ɛbata ho ne sɛ tie o sɛnea ɔka no anyway tie for wey dem me dey ka ho but the telephone numbers a wobɛtumi abobɔ no ɛyɛ 0208123106 mpatwa wobɛtumi afrɛ na yɛ na ɛka ho ne sɛ tie o nkwalaa no ayɛ sɛ ɔsɛ ɔbaa no na nkwalaa no wɔ ɔmo nkyɛn na ɔmo papa na de bi ɔsɛ ɔbɔ no amaneɛ na some of the holiday no ho ayɛ sɛ ɔbaa no ɔno nso akɔ akɔnya alaakye bi na kyerɛ sɛ sɛ ɔkɔ holiday no na ɛnam like papa the other alaakye no meka alaakye like ne boyfriend bi a wenya anaasɛ biribi ne kuro foforɔ bi a wenya no ɔinvolve ne nti no na akwalaa ne papa original papa na aka sɛ daabi ɔmma nkwalaa ne nkɔ ɔmo mfa nkwalaa no nkɔ saa holiday no akwa sɛ da bia ɔka sɛ ɔmo kɔ holiday bi na papa anim sɛ the new boyfriend and husband ne involve pɛ ɔsi daabi mfa hwanhwan nkwalaa ne nkɔ nti ade no akɔyɛ twema mentwi da biaa nti no ɔpa kyerɛ sɛ biribi saa na mekɔ na menka nkyerɛ no a mmara no sla ɛhyɛ me sɛ mɛtumi ayɛ saa na mentumi nyɛ saa mpagyɛ watumi aseɛ But was pa. ne I paa mean, whatever the case is, I'm sure say the other parents will also get themselves involved with another woman and I say exactly they will be involved in another relationship. Does it mean say nkwalana so ba na nkyɛn a ɛni sɛ maame no ɛbɛwɔ hɔ bi a na sɛ den because ọmụ maame enya new boyfriend na boyfriend na maame na-enya no sɛ wode akwadaa no kɔ hɔ a nkwadaa no hu saa papa no and they are used to saa papa no nti ɛno no saa no ɔmo ne ne te fie na woka sɛ ɔmo nkɔ holiday a I don't see why that is an issue because ɔmo te fie deda nti them going on holiday together really doesn't spoil anything nti for me deɛ sɛ if the court order says that you're allowed to take them on holiday, now of Yeah. course say, papa we facho se me aseo.
because me mother my Remember boyfriend. being jealous. Yeah, Ah, that's it. Like, you say that's it. coming But from I don't it. know why so kafra why when I saw a chem. But your friends and I can say from me and Tonga. Good morning. Good Pacho morning, Media good Plan. morning. Pachakoso. Yeah. Pacho, me bisa say. Uh-huh. You need court orders, but Emma no da open no, and I offer say offer so be share nkora no. Anaasɛ ɔbɛfa nkora no na kyerɛ no sɛ ebi anka ɔbakɔ a ɔma 2 weeks notice Sa. sɛnea ebi a yɛn nso yɛwɔ biribi yɛ a I mean we can squeeze it sɛnea ɛbɛsi yɛn nyinaa but ɔno ne mpɛ sɛ ɔyɛ saa woka kyerɛ no sɛ okay check wo timetable koraa na kyerɛ me da wowɔ off na anka wei a obɛtumi afrɛ Friday sɛ o Saturday na mepɛ sɛ meyɛ dɛn mebɛfa nkɔlaa no ebi so wɔ mu a ɛnyɛ convenient ma yɛn but wokɔka a na sɛ ada ne ntɔkwa yɛn nso no yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ saa du ayi saa ntɔkwa no mu bie but ɔno nso mpɛ sɛ ɔreten enti wei sei na kwan bɛn so na mɛfa a ɛbɛboa me because me nso wɔyɛ saa na ɛha me nso Netre say time involved nso eboa because say until Eunice we court need to make can say or person be fa nkwala na omom this notice and on hyehyɛ mmara no say every 2 months bia otumi be form this time enti so oba na oni nkwala na te no o wa hye ne ho so and I say every month bia first or last weekend of the month no otumi be form na oba no so de aye ne hyehyɛ na omfiti preko pe ofa phone and Friday ya nkwala weekend mpese me hu omo na maame ne kese o da bi o ya ye nhyehyɛ sɛ yɛkɔ movie nti yɛntumi ya ye plans na papa na aka da bi ɛyɛ me so memba ade na ntɔkwa ɛba bi nti Eunice saa nhyehyɛ sei no ɛdeɛ na betumi aboa both parents mpacho Nti yɛbɛhyɛ topic no ase no na meka biribi about mediation. mhm And say, for instance, mummy no nim say this is some sort of quarrel between mummy and Nodia, and the mediator will help bring the two of you to sa understanding. They say, hey, Bia, Papa no episode I spend it every weekend with Nkolano. Say mhm Nkolano will be here to say extra curricular activities there, and mhm or papa no is or the Nkolano echo. So whatever plans that he has to take them first to their activities before on on and that okay is what the mediator does. The mediator is there to make sure say mummy no betse mo ase na mo apa to a compromise senya nkolano so ebenya omo benefit and ase omo interest in met. mhm Into if mediation I think works for the two of you, then at least move it to me about some informal agreements. And see, the mediator will bring the two of you to some form of understanding. Now, at least with me, I try to her say, okay, every weekend, as soon as say, no, some of your extracurricular activities are on your mobile extracurricular activities and sana or the only pay. Weekends now own to me, and you know, or some weekends no, and on the mammy no nkɔla ne ɔmo maame no ɛbɛtena fie anaasɛ ɔmo bɛyɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no but he has to obviously go by whatever he's going to tell them and maame no also has to go by whatever she will also want for the children nti if it's every 2 weeks no person will spend it with nkɔla na then she has to let them know say me person me spend it 2 weeks with him they are now weekend no with nkɔla no saying at least embe clashe say oh this weekend me person me ne nkɔla no bi na maame no so like I said there be enter because yeah your plans that into and also mediation na one part say on my papa ne nta embeka eno asom wo ha ntem say ombehia sa court arrangement no se na yede nhyehyɛ ne beto so say no na ebeboa they have to aha try mediation first of all before the court comes. Yes, okay na oho no mediation hwan na be sa de no usually mediation they are family hwan registered mediators. Into oh if okay you look up on the internet for family registered mediators they right will sit you down, they mhm will speak to the both of you, they will sure bring
both of you to a form of understanding. Say your mobile say now the things down on paper so that at least you can go by it. That's what they call informal agreement. Say no no yeah, then the court is the last resort. Yeah. Oh, okay. Yo, nti me maame a wotie me em say mediation ne bebem. Yes, so search online obenya family mediation. O mafrɛ mu mienu atena ase. Na mema ne bi sister, ebi mo ho a obeka so ba. Anyway, odofo wa ho maso bacho kafra. O ka se frɛ me ante onka. I'm a president here, so Kubama, lawyer Eunice and so. The question is simple. I'm saying, many lady been a honor, as stepfather. Okay. Ubiawo. Na intoka woman tem kakra. Mina may as stepfather. Okay. The question is, I can't answer to school, sir. 3 months. Oh, okay. With GP report, and I said the letter from GP, no. The first question is, I say, oh, answer to school, no. Being a letter in free school, no, mean a letter free GP, no, no. But your mamma, I'm not sure. I'm the GP, and I come home, and some activities via the woman a year. I'm in the no touch it. Sir, no, JPD any year because I no official letter. No, tunya ni back one am you no become cry, and even midwife said 3 months they are still under midwife care. Ain't no. Unya omumi no nyina account GP ni midwife now they come am ni letter. Things say beboa. So because akra ko school obviously on starting school, the school be ne be ma you can say report. There wouldn't be school report. However, under 3 months, GP won a brabo and midwife and so still I mean yes so my discharging no and still or no so almost more or my brabo. So these two parties can also contribute to the report na letter no now they are called ban so they any other staffer or boa no e de hwe akwala no nothing say be okay ana lawyer is me lawyer asem ni Pocket lawyer, why are there? At least answer question, why are there? ana papa wa som ento mu yi It's without the school letter, it is fine. Over to me, the GP letter. Yeah. The biological father be intervening and as all Lubema and Kuntia because this year for the past 6, 7, 8 months and on an intermatic. Till later or Bumbi Cassidy of a Geneba or never or Campbell's animal mana affect me as a stepfather as any idea. I mean, he has every right to see his child. Into whether he sees his child or not doesn't prevent you from also having that parental relationship with Akolano. Into say, hey, be every 2 weeks, be no be who Akolano, and I say every month be who Akolano. Wouldn't Akolano, and they would say. Into also Akolani be. Into you two also have a parental relationship with Akolano. Into it doesn't spoil anything. Okay. papa so wonim so be ma no wa be ne yiri back a wa wote hu sisi a ma ho kwan ana nti ye bibia obeye bia ne kon ne do ne kon kodo ne kunu dada bi we no ano no ana case close ana bomodia hwe ni ye so ni mu ye because wonim say wo hwe nkwan wo ho nti sa nkwan no mpese be bo odi a ene bomodia na ma kotoko ni mu nye du ye se ma de ne ma ye sire ani sikasem nyame so wa ye mreko for Yegusu Ewa 0203-0208-123-1016. You can also call to ask your question. La Eunice still here. We'll answer you. Or 073-9920-8468. And he said, make a WhatsApp no for the messages about WhatsApp. You can bring it on board as well. Main kind when so dear Lawyer Eunice. Or say please. I'm applying for entry clearance from Ghana and my passport has 9 months to expire, but I will use priority service to get a decision in 1 or 2 weeks. If I get a positive decision and my passport has 6 months to expire, can I use it to travel to UK? The question or no? Passport in there saying we are over to me there to quite. The only issue is that some airlines may think say they would want at least minimum of 6 months on your passport. But say passport in we are you
can travel anywhere in the world with it. Okay. And also the follow-up was it, is it possible to travel with passport that has less than 6 months to expire on residency visa, not visit? Nti ebi a wo asetena wɔ UK Chrome ha na wopɛ sɛ wotu kwan. Of course, you have to check with your airline. So if it's less than 6 months, some airlines will not even accept it when you are putting in the details. Nti ɛno no saa no, Mm-hmm. you would have to check with the airline first before booking because Mm-hmm. booking na airline let's say because your passport is going to About expire in less than 6 months. Not what ticket now, hey. so you find out with the airline before you book your ticket. Yes, too. Please, if I have a child, but before I read that one, will be the comment back also about Smith Mansa. Or say, if he is not married to the woman, then he is not a stepfather. Oh, you can say it. Not just the question I hear discussing. I'm very sure. Say no, no, yeah. Or Yeah, can Papa ne say I be ne kunu dada ne ba. Enti because ne nkasa mu no when state sɛ waware ɔbaa no ɛno a sɛ Obama. ɔse Yeah, ɔne ɔbaa ne wɔ a ɔrehwɛ akwaraa ne sisi a so as to yeah. waware no ana ɔware no yɛnim so the answer that we gave we didn't base on sɛ Yes, waware no anaa wa because yɛnim sɛ ɔno na ɔyɛ deɛ stepfather anaa yes. exactly. In terms of their Smith canon, so of Mhm, course, when you are looking at the immigration rules now, it mhm, says say obia or apply based on the partner route, no. mhm, And so to make sure say at least we are worried for and mhm, answer only mame no partners. Usually it could be say only mame no bom for more than that 2 year period that mhm, ebia crampo akola together. So even though the British child mhm, is not ononebano, he mhm, can still rely on the British child to make his application because mhm, ɔne maame no atena for more mhm, than that 2 year period a share nkɔlaa no abom. mhm. Nti I know where Smith is coming from in terms of no because Eh, it eh, is but wohyia once maame no 6 months nea na yɛkaeɛ wɔyɛ no application no. nea yɛkaeɛ no akwaraa no de 3 months o ɛna akwaraa no nyɛ Yeah, ne ba nti na ɛkyerɛ sɛ yeah. that period 2 years no wasn't there so It depends. Yeah, it depends. because on Mhm. can say on the mama Okay, not for this length of time or this length of time. okay, It's say okay. and to sadia, then of Mm, course he will have to show say either say wawaren nipa no mm, because say omo entnam bomu for that 2 year period and sana or there, then he will have to show say on the mama na wari and sana with mm. to me eight na kolano so. Mm. Wei mimbisa in time na ye bi ba mimbisa nea mehyɛ aseɛ no. Ɔse please if I have a child and the child got British citizenship through the father cannot be traced. The child does not know his father. The father may not even recognize the child because he abandoned us in his early years. Can I travel with the child without consent or compulsory? I have to look for him, probably out of the country or somewhere else. Does it mean I can never travel with my child? How do I renew the child British passport? Oh, in some way, in some way, hey. One of the most common things are in visa because Mm, ekoba ne say akola no enya ne British citizenship free papa no hɔ a mm, nti nkwala yi nim say yɛma ɔmo 5 years nti sɛ mpanyinfo a yɛma ɔmo 10 years wɔ ɔmo passport yes. mu Mm, nti 5 years no so apɛ ɛyɛ sɛ ɔkɔ renew passport no mm, nti ɛno no saa no passport office no bebisa wo for akwala, ɛɛ papa. akola no papa Oh. passport details because we indefinite and answer wo British passport nti ɔmo bebisa because ɔmo hia sɛ ɔno nso ɛbɛ consent to the application ansa na ɔmo de ama akwadaa no and Mm, most of the time wonnim baby a ɔwɔ a they will ask for evidence to show say wo na woyɛ sole parent of akwadaa no and oh.
in cases where, for instance, Papa na trauma say they Mm, should not grant the child passport without his consent, then it means say that's ah, where of course you will need to go and get a court order because mm, ebia papa no edika akọka kyerɛ mo sɛ maame wei sɛ ɔbɛyɛ passport ama akwala na mengye ntom, and then obviously you will have to go through the whole court process for them to give you the child arrangement order, and if there are prohibited steps that need to be taken to mm, almost the best order no. So it's very vital to mm, know whether papa no ever and say because sometimes you may get evidence say we are so parents abia why affidavit abia school mm, ne other official sources yeah. say we are so Look parents, but of Chala. because of what Papa no so Mm, they will not go ahead and issue the passport until there's a court order in place to make sure that over mm. to the passport no regardless. Yeah. Okay, la Eunice bɛda ase yie. Etiefo em say aha na ɛde dwumadie no bɛba. Menim sɛ I've got 2 or 3 questions ɛwɔ online, but yɛmfrɛ yɛn nuaba uh, training solicitor Annie na ɔmfa the English version na ɔmbɛ summarizing nkɔmɔ a yɛdi nyinaa on summarizing it in English sɛnea ɛbɛnya ɛde ama other nations na ɔmo nso ɔmo benefit nti lawyer Annie patro sɛ wowɔ hɔ a bɔ mmɔden And ana then bɛyɛ I don't think so. I ɛnɛ think oni hɔ ho. Oh, the okay. So ni hɔ deɛ ɛneɛ yɛnka yɛn 2 questions a ɛwɔ board yi. Nana Etuahene, Papa mekyia wo baabi biara a wowɔ. Ɔse, is there a priority service for entry clearance now? The question no. Okay, and see, usually no, say well why they will offer it to you. Into book your appointment now, they'll Mm, either offer you priority or super priority appointment for mm, settlement applications. mm, Into settlement applications, next year say ABR, oh yeah, indefinite amount will buy, and now say oh yeah, 2.5 application amount will spouse and now will ban, which will mm. lead to settlement. Into and no sano, they will can offer you a priority appointment and answer a super priority if it is available. Into Oh. yes. That's good. And afei nso no, ɔsan de yɛn nuabaa Smith Mercy ɛsan de ba if he is not married to the woman or does not have parental responsibility, he is not a step. Oh, okay. Na ɔkyerɛkyerɛ mu. Yo, yɛn kɔ na now. See, stepfather means married, I think. Na nsɛmbisa. Okay, conversation no nsɛmbisa. Na Alex ɛde baako ɛde ba yɛmfa no ntwa toɔ. Ɔsi good morning. I would like to know, as a British citizen and a Ghanaian, which of the two passports should be used to buy the ticket to Ghana? Chey, when they say wow decision. So some person call Ghana with visa there and their British passport. wow, But wow, some people call with visa there and their Ghana passport. No now the bay. It's I think said that the decision is up to you. So person call for visa and I say oh person call without visa. Mm. Oh, Yeah. Alex, where the wow decision now umpe say me come out there and be try me kana me kan e wo mu ne nkyerɛw. Why? But I think it's entirely absolutely your own decision to make. Why? Lawyer Eunice, say aha na yɛde dwumadie no. ABC Ghana's passport to Ghana, British passport to back. And no, no. Obi Obi de ahyɛ hɔ. Odi Ghana ne kɔ. Now the British are back. Saa na ɛteɛ. But say obi sɛ ɔn sɛ wotwa ticket na sometimes they ask you your passport details. Nti sɛ ɔhɔ no na wayɛ confused no. Ɔhɔ Um, no wayɛ confused no. Yo, for aha na yɛde dwumadie no bɛba awie. Nyame yɛ adom ɔkyena the community and the law ɛbɛba so. Na ansa na mɛka ho asɛm. Membisa Lawyer Eunice ɔwɔ biribi a ɔde bɛgya yɛn ansa na yɛakɔ a. it's in terms of your topic now, yeah, Juma, and I know say a lot of people may be in different issues in regards to almost family situation, and of course, Yenim say when it comes to in some say yeah, it's very sensitive, and
saying our boss, it can be very expensive also going through the court system as well. Um, of course, when it comes to an area of law like this, now, and bebre, ehun say, and I'll rather go my way than one also on the way. And I said, Beman, say, I'll stay put where I am now, but no, I the pesto yebia. But of course, when it comes to in Kolana, you want to make sure that you have given them the best of yourself. Senya, omu yin a omu nim say okay, me mama ne me papa no mo ntem no tete ya, but now I had a good relationship with both of them. And see, as much as possible, no, we are there to give you advice as to how you can go about certain issues. And then obviously, like I said, courts no is always like a last resort. Over to me, like I said, okay, anyway, anye ye into me try courts no ashe say and also ebe ye amamia. And once you are able to make the children a priority, it will help them in their total upbringing as well. When it comes to other areas of laws, so, yeah, in terms of social and housing issues, and then immigration, as we usually give topics on. So it's also another area. Yeah, yeah, and not forgetting the fact that you dealing with probate and answer obi wu and answer obi person or your will so and also di ho adwuma nti obetumi afrɛ yɛn offices no be from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. So mo pɛ sɛ mo book appointment with them sɛ yɛn mo bɛhu yɛn face to face ne yɛdi nkɔmmɔ a wobɛtumi afrɛ office line no on 0208 493 7340 anaasɛ wobɛtumi nso so abuke sɛ wopɛ sɛ woyɛ Zoom appointment a na yɛne wɔn di saa nkitaho no nso nti ɛno nso wɔ hɔ. My me producer de address no so ato dwa sɛnea sɛ mopɛ sɛ mohu kwan a mode bɛba office nso a ɛno nso details no wɔ hɔ. 4th floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so, Seven Sisters. Postcode no N154NP into N154NP. Into emergency number no nso ɛwɔ hɔ just in case mopɛ sɛ mofrɛ out of office hours nso so a ɛno nso wɔ hɔ. Me nso me deɛ no nso ɛyɛ 075 3581 3910. Yo, la Eunice, beda se tifo ha na di adwumedi no bɛba wieyɛ. Nyame enhyɛ obi bia otie ye na ɔhyɛ ye na ɔ contribute ye na ɔsan bisa question. Nyame nka ye ho na wɔtwe mu adepa ensi enim ye bɛ hyɛ weekend ye ase no. Yenye ne ye yakoma epe. Yo, Ochina so community and the law and the bebaso den ye nua be ma oreku frimpon ne ye lawyer ba ko ebedi ho abedi ho nkomo na omo de good very beautiful topic bi ba ebe bua ye papa na omo abe discuss so make a date with them 4 o'clock sharp ochina to 6 share program na wonso wa share na obi nso nya won fa so sanso na KT education consult for so eda so B1 B2 bibia ebi se wo pese utro IELTS no na odbenya ke work no omo wo ho ombeboa o afenso control life in the UK ene de say na ni paper ne suntin crofo life in the UK no eboa adesua ekoso denden de obetumi adjoin ni aka omo ho aboa ombeboa o ome church o nyomi asese ne etie obekaika okotro exams na we di nkonim obisi wa control 7 times o de bia okotro 18 on to 18 wanya ni 17 ni feel 7 times oba ye de asere sam keke ne kire na de ye ma ne sere sa to ko ye no ye bisa question na no aka abre na o sere no aka answer no atro okotwa onya 22 internet say from 17 to 22 pass mark wa ya de e ka 2 nka onya 24 ni nyina
So bibi can air koso bibi papa bi air koso bomode anabe hu Katie ana from 075 9662015 no so na for munye nhihye ho ombetumi aboa o yentro nsɔhwɛ na emma na emom ye guide o kwan a wofa so na wosua ebeka utirim saa na omoye no na wabeka omo no nti aha na yede dwumadi no besi this week this month live awareness breast cancer awareness koso mom nyina ema etie mesrem osori anopa wo de ba be exercise no na wo wenufo no wa massage no obi be se wa romance wenufo no romance na ne hu say bibi like something unusual. It could be anything and I say be cry now nim now the one sa akoka bibi now nhyeda anye true and I sure with it now emfere kona ko hu doctor say anope me de menufo edi agro na ye me say me nsa kan bibi a me nye too sure yen check ma me nhwe. Remember, early detection no avoid death. Yenim say breast cancer ekunipa bebre na ye detecting earlier it can be resolved. Ye detecting earlier it can be resolved. Ye nkotwa enufu feelings wo ma ye twa ye wo awasem. Menka say ye wo mfomso enti na yakotwa enufu da bi very sensitive. Na emom wo detecting ntem a ye betumi esia no kwan. Eno na me de gya wene. Nyame nhira ye nyina no nka ye ho. Na se ne ebese hia mediane manyeti. Have a lovely weekend. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.